What is that? ما ذلك. That is a star. ذلك نجم. This is a mosque. هذا مسجد. That is a house. وذلك بيت. This is a horse. هذا حصان. And that is a donkey. وذلك حمار. Is that a dog? أذلك كلب. No, that is a cat. لا, ذلك قط. What is that? ما ذلك. That is a bed. ذلك سرير. Who is this? من هذا. And who is that? ومن ذلك. This is a teacher. هذا مدرس. And that is an imam. وذلك إمام. What is that? ما ذلك. That is a stone. ذلك حجر. This is sugar and that is milk. هذا سكر وذلك لبن. The pen is broken. القلم مكسور. The door is opened. الباب مفتوح. And the teacher is standing. المدرس واقف. The pen is old. القلم قديم. The chair is broken. الكرسي مكسور. The handkerchief is dirty. المنديل وسخ. The shirt is neat. القميص نظيف. The water is cold. الماء بارد. The milk is hot. اللبن حار. The moon is beautiful. القمر جميل. The house is near. البيت قريب. And the mosque is far. المسجد بعيد. The stone is heavy. الحجر ثقيل. The leaf is light. الورق خفيف. The sugar is sweet. السكر حلو. The man is standing. الرجل واقف. The student is sick. الطالب مريض. The exercise book is new. الدفتر جميل. The doctor is tall. الطبيب طويل. Where is Muhammad? أين محمد? He is in the room. هو في الغرفة. And where is Yasir? أين ياسر? He is in the bathroom. هو في الحمام. And where is Amina? أين آمنة? She is in the kitchen. هي في المطبخ. Where is the book? أين الكتاب? It's on the table. هو على المكتب. And where is the wristwatch? أين الساعة? It's on the bed. هي على السرير. The student is in the university. الطالب في الجامعة. The man is in the mosque. الرجل في المسجد. Where is the businessman? أين التاجر? He is in the shop. هو في الدكان. The pen is on the table. القلم على المكتب. Where is Zainab? أين زينب? She is in the school. هي في المدرسة.
Where is the teacher? أين المدرس? He is in the class. هو في الفصل. He is in the toilet. هو في المرحاض. The sun and the moon are in the sky. الشمس والقمر في السماء. Where are you from? من أين أنت? I am from Japan. أنا من اليابان. And where is Ammar from? ومن أين أمار? He is from India. هو من الهند. And where is Hamid from? ومن أين حامد? He is from China. هو من الصين. Where is Abbas? أين عباس? He went out. خرج. Where has he gone to? أين ذهب? He went to the principal. ذهب إلى المدير. And where has Ali went to? وأين ذهب علي? He went to the toilet. ذهب إلى المرحاض. Is this Muhammad's book? أكتاب محمد هذا? No. This is Hamid's book. لا. هذا كتاب حامد. And where is Muhammad's book? أين كتاب محمد? It's on the table. هو على المكتب. Where is Ammar's exercise book? أين دفتر عمار? It's on the teacher's table. هو على المكتب المدرس. Whose pen is this, oh you علي? قلم من هذا يا علي? This is the teacher's pen. هذا قلم المدرس. Where is the teacher's bag? أين حقيبة المدرس? It's under the table. هي تحت المكتب. This is the car key. هذا مفتاح السيارة. And where is the house key? أين مفتاح البيت? The boy's name is Muhammad. اسم الولد محمد. And the girl's name is Zainab. واسم البنت زينب. Where is the principal's son? أين ابن المدير? Muhammad is in Iraq. محمد في العراق. Hamid is in India. حامد في الهند. The doctor went out of the house. خرج الطبيب من البيت. And he went to the market. وذهب إلى السوق. The engineer is sitting. جلس المهندس. I am the minister's son. أنا بن الوزير. This is Abbas' son. هذا بن عباس. And this is Yasir's daughter. وهذه بنت ياسر. Is she also an engineer? أهي أيضا مهندسة? No, she is a doctor. لا, هي طبيبة. Who is this? من هذه? And who is that? ومن تلك? This is Amina. هذه آمنة. That is Fatima. تلك فاطمة. This is a female doctor. هذه طبيبة. And this is a nurse. وتلك ممرضة. This is from India. هذه من الهند. And that is from Japan. وتلك من اليابان.
This is tall. هذه طويلة. And that is short. وتلك قصيرة. This man is a businessman. هذا الرجل تاجر. And that man is a doctor. وذلك رجل طبيب. The businessman's name is Mahmoud. اسم التاجر محمود. And the doctor's name is Saeed. واسم الطبيب سعيد. This house is for the businessman. هذا البيت لتاجر. And that house is for the doctor. وذلك البيت للطبيب. The businessman's house is opposite the mosque. بيت التاجر أمام المسجد. And the doctor's house is behind the school. وبيت الطبيب خلف المدرسة. Who owns this car? لمن هذه السيارة? And who owns that? ولمن تلك? This car belongs to the doctor. هذه سيارة الطبيب. And that belongs to the businessman. وتلك للتاجر. This car is from Japan. هذه سيارة من اليابان. And that car is from America. وتلك من أمريكا. This book is new. هذا كتاب جديد. And that book is old. وذلك كتاب قديم. This car belongs to علي. هذه سيارة لعلي. And that belongs to خالد. وتلك لخالد. This door is open. هذا الباب مفتوح. And that door is closed. وذلك الباب مغلق. Who owns this wristwatch? لمن هذه الساعة? This belongs to Abbas. هي لعباس. Does this house belongs to the doctor? هذا البيت للطبيب. No, it belongs to the teacher. لا, هي للمدرس. Does this bicycle belongs to the boy? هذه الدراجة للولد. Yes. نعم. Who is this boy? من هذا الولد? He is a student from China. هو طالب من الصين. Is that house new? هذلك البيت جديد. No, it's old. لا, هو قديم جدا. This knife is from Japan. هذا السكين من اليابان. And this spoon is from America. وتلك الملعقة من أمريكا. This is Abbas. هذا عباس. Abbas is a businessman. عباس تاجر. Abbas is a rich businessman. عباس تاجر غني. This is an apple. هذا تفاح. An apple is a nice fruit. التفاح فاكهة لذيذة. Ammar is a very hardworking student.
عمار طالب مجتهد. And Mahmoud is a lazy student. ومحمود طالب كسلان. This lesson is easy. هذا الدرس سهل. Bilal is a big engineer. بلال مهندس كبير. And famous. وشهير. Are you hungry? أأنت جوعان? No, I am thirsty. لا, أنا عطشان. You are angry today. أنت غضبان اليوم. The cup is filled. الكوب ملآن. There is water in the cup. الماء في الكوب. The knife is very sharp. السكين حاد جدا. The student that went out of the class now is from Indonesia. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. The book on the table belongs to the teacher. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. Who owns the beautiful pen on the table? لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب? The big house on that street belongs to the minister. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. The bed in Khalid's room is broken. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. Thank you for watching. To learn more Arabic, you can check our website or the next video. We have the details in the description below. Thank you very much. Thank you once again.